all regulations expire for this very good reason. Mr. Speaker, there was an effort to amend the act to kill that, and it failed. And now they want, there are over 1,000 regulations, Mr. Speaker, which are charging fees, which are illegal currently. We have actually directed our clerk in the committee to write to all these government bodies so that they can appear before us and we can pronounce those expired regulations null and void, so that the government can get busy and make fresh regulation as is required by law. Mr. Speaker, I want to admit there is a problem, it must be sorted out. I thank you, Mr. Speaker. Senator Karen Nyamu. Thank you, Mr. Speaker. I want to make comments on the statement on exclusion of the Kenya Sign Language subject from the final grading of 2025 KCSE. Mr. Speaker, I want to start by thanking Senator Muma for bringing this very important matter to this House, because if indeed our learners sat for the exams, they studied KSL, Kenya Sign Language, for 4 years, sat for the examinations, and even saw the results in the results slip, and the results do not count for in the final score of KCSE, then, Mr. Speaker, that is really unfair. Education policy is supposed to be predictable and very transparent, Mr. Speaker. Our learners are not supposed to be finding out that after sitting for an examination, investing 4 years, studying this subject, that it will not count after all, Mr. Speaker. And most importantly, Kenya Sign Language is not just another subject, because it represents inclusion of a community that has suffered exclusion historically, the PWDs, Mr. Speaker. And so it is upon us to make sure that we are supporting this subject and being very clear so that we remedy this issue of exclusion of PWDs in accessing education. I therefore support that we need an explanation, a comprehensive explanation as to why these results did not reflect in the final KCSE grading. And we also need steps taken to remedy that so that we do not disadvantage our learners because of policy confusion. And I thank you, Mr. Speaker. Senator for Kilifi County, Senator Majayo. Asante sana Mstahiki Spika. Mstahiki Spika, nataka kujiunga vile vile na taarifa iliyoletwa hapa na dadangu Hezena, Senator Hezena wa kutoka Samburu. Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha kuona katika Kirisia kile kichaka ama ule msitu wa Kirisia ambao uko sehemu ya kule Samburu, ni msitu mkubwa ambao unatakana kuangaliwa vizuri sana. Lakini hivi kumetoka watu ama kumetoka jabali fulani ambaye anafanya mambo ya kusikitisha. Kwanza anakata miti. Pili, anachukua maram akifanya nao biashara. Tatu, mtu huyu anauza yale maji yaliyoko katika ule mto pale ndani ya Kirisia Forest. Bwana Spika, jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba huyu mtu anafanya bila hata wasiwasi wa kwamba kuna polisi, kuna askari, kuna serikali pia ambayo inatakana kuangalia ya kwamba vitu kama hivi haviwezi kufanywa bila kwamba amepata leseni ya biashara kama hiyo. Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha kuona ya kwamba Maralal Town inakosa maji, inakosa usafi kwa sababu ya mtu mmoja ama kwa sababu ya watu wawili wanaofanya biashara hiyo. Bwana Spika, ingekuwa vyema
ikiwa hatua itachukuliwa haraka iwezekanavyo kuona ya kwamba wale wakaaji wanaoishi sehemu hizo za Samburu, upande wa Maralal, pande zingine ambazo zinatumia maji haya yaweze kuangaliwa vyema ili kupatikane afya na usafi mwema. Bwana Spika, nataka vile vile kusema kwamba kitu kama hichi kinatendeka kule Kilifi, maeneo ya Marereni. Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha kuona ya kwamba leo katika Kilifi County kunaweza kuwa na ukosefu wa maji katika kila mahali. Ukiangalia pande za Ganze na ukiangalia pande za Magarini ni kuhali ambako kuna uhaba wa maji. Na hii yote ni jambo la kusikitisha kwa sababu lile jicho ama yale macho yanayotoa maji kutoka kwa ardhi yanaanzia pale kule Marereni. Lakini ukiangalia watu wenyewe wanaoishi kule wa Marereni au Magarini hawafaidiki na yale maji. Bwana Spika, hili ni jambo la kusikitisha ikiwa mimi ni mmoja wa wale watu ambao natakana kufaidika na ule mto wetu wa Marereni. Lakini ukiangalia sasa unafungwa, alafu utaona ya kwamba maji yatatoka kule yataenda straight mpaka upande wa Mombasa bila yakiwa yanapitia pale Kilifi. Ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo linahitaji kuangaliwa vyema, kwa sababu ikiwa watu watakosa maji, basi na lile jicho la kutoa maji liko pale, tutavunja zile pipe ili watu wa Kilifi wapate maji. Okay, 1 minute only for you to wind up this comment. Yeah, asante. Kwa hiyo tunasema ya kwamba kuwe na mipango mwafaka ambao watu wa Kilifi hawatakosa yale maji, wao pia wapate, ili hata kama maji yatakwenda chini yasaidie ndugu zetu ama waweze kupata pia wao, itakuwa ni sawa, hatuna shida na hiyo. Lakini kwa kukosesha kabisa ni jambo ambalo naona serikali lazima iangalie kwa umakini sana, na hii kamati ichunguze zaidi. Asante Bwana Speaker. Madam Speaker. Thank you, minority. Senator Ruto John Kenywa, proceed. Asante Bi Speaker kunipa fursa hii. Kwanza kabisa nataka kuchangia taarifa iliyoletwa na Senator Murango. Na kuanzia mwanzo Bi Speaker niseme ya kwamba maji ni uhai. Na ada hizi ambazo zinatozwa maji, kwa sababu zinaonekana zimeongezwa maradufu, inakuwa ni vigumu sana kwa Wakenya kuweza kulipa hizi ada. Bi Speaker, kutoa ada ya maji kutoka sumuni mpaka shilingi 2 na sumuni, hiki ni kiwango kikubwa zaidi kwa sababu ni zaidi ya 100%. Bi Speaker, watu wanaonekana kuwa maji itakuwa ni ghali zaidi. Unapata watu wanaweza kuchugua kuoga na maziwa badala ya kuoga na maji, kwa sababu maziwa ni ya bei rahisi kushinda haya maji, Bwana Speaker, ambayo tayari yanaonekana hapa. Bi Speaker, Wakenya wanapaswa kujumuishwa wakati haya mambo yanapofanywa, kwa sababu katiba ya Kenya imeweka wazi ya kwamba Wakenya wajumuishwe, umma wasomeshwe, waulizwe maswali na waweze kusema. Bi Speaker, ripoti ya pili ambayo nataka kuiunga mkono, kuna taarifa iliyoletwa na Samahani Mheshimiwa Kenywa, mimi sio Bi Speaker. Pole, naomba msamaha. Naomba msamaha. Niliwacha ni Veronica alikuwa ameketi pale. Naomba msamaha Bwana Speaker. Naomba msamaha. Bwana Speaker, nataka kuchangia taarifa iliyoletwa ya siku ya wanawake duniani. Taarifa imesomwa kwa makini na Konsolata na vile vile kiongozi wa Kiwosa Veronica. Na ni vizuri tujue ya kwamba akina mama ni kiungo muhimu sana. Wakati ambapo tunasema siku yao ambayo inatarajiwa kuja tarehe 8 iweze kusherekewa, tunapaswa kuwajumuisha kwa mambo yote ambayo yanaendelea. Bwana Speaker, akina mama wanapaswa kujumuishwa kwa sababu wao katika mstari wa mbele katika maendeleo. Kunasemekana ya kwamba ukimsomesha mwanadada umesomesha jamii, ukimsomesha mwanaume basi wanasema wenyewe. Kwa hivyo Bi Speaker, Bwana Speaker, ni vizuri tunapoangalia, lakini ni changamoto kwa Kiwosa. Kiwosa, mimi nimekuwa nikiangalia taarifa nyingi ambazo nataka kuwapongeza kwa yale mambo mnafanya, lakini vile vile
ningependa kuwauliza, nilipokuwa nikiangalia luninga, naona kuna wasichana ambao wamefukuzwa shule. Sijaona nyinyi mkitilia huo mkazo, pengine mlipia 2 5, na mtaonekana mnaendelea kufanya mambo ambayo ni mazuri. Kwa mambo ya usalama, Bwana Spika, nataka kusema ya kwamba kwa sababu kuna taarifa iliyoletwa na seneta wa Turkana, majukumu, Bwana Spika, majukumu ya serikali yoyote ile ni kulinda mali na maisha ya wananchi. Ikiwa mtu yuko Laikipia North anaendelea kusumbuliwa na majangili na majambazi, na tuko na serikali, Bwana Spika, unapata watu wanajiuliza, tulichagua serikali lakini bado wanaendelea kusumbuliwa na majambazi, na jukumu ya serikali ni kulinda mali na maisha. Wanajiuliza serikali iko wapi? Asante Bwana Spika. Next is Senator Stewart Mazayo, Inoliterate. I think because I can see you on the system, Senator Catherine Muma. Thank you, Honorable Speaker. Allow me to comment in the few minutes on the statement by the chair for KEWOSA. And just to first commend the KEWOSA Executive Committee for the good job that you're doing, and for your recognition that this week is special for women, not just in Kenya, but internationally, and to ask that all senators join all those who want to campaign against GBV. Honorable Speaker, KEWOSA had planned to actually host all the senators in a dinner, but we have been disrupted following the death of our colleague in the National Assembly. And Mr. Speaker, one of the things we were going to ask is to ask the CS for Internal Security that GBV be considered as a safety and security issue, so that enough strategies are laid by the Ministry of Internal Security to ensure that we protect not just women in politics, but also children who are being defiled at very high rates. Mr. Speaker, you will have seen in the media a 9-month-old child was defiled in Busia, a 9-year-old child made pregnant in Homa Bay, and many others all over the country being defiled. This is not acceptable. It is demonic, and it is an internal security issue. We are calling on the office of the president. We are calling on internal security to treat this as a matter of urgency and deal with it. Allow me in the remaining minutes to be able to speak to the issue of the Delegated Legislation Committee. Honorable Speaker, I think that committee is sleeping on the job. I'll put it as it is. We have passed a few regulations that actually violate the Constitution on the basis that there was a fluxion of time and the committee could not look at some of those issues. What Senator Murango is talking about, extending or increasing the cost of water in this country, amounts to violation of Article 43, that should actually be getting water to be free because it is a human right. Honorable Speaker, the Parliament must not abuse the opportunity to delegate its role in lawmaking. We must represent our people well by ensuring that their rights are protected. We must not cede the parliamentary role to make laws to the executive to sneak in what they want to do in terms of bringing laws that are bringing levies that are not acceptable. Thank you, Mr. Speaker. Senator Kisang, William Kipkemoi. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to comment on the statement by the Senator for Turkana. Honorable Speaker, in the recent past, I want to commend the Ministry of Interior for what they did along Keria Valley. I want to tell you, Honorable Speaker, that for the last several years,
the people of Keria Valley were not sleeping, we were not doing any farming. But for the last close to a year now, Honorable Speaker, we've had peace, and the ministry has done a wonderful job. And I want to request the CS Interior to do what he did in Keria Valley, to do the same between the boundary of West Pokot and the Turkana County, Honorable Speaker, because Senator Lomenen has brought a statement that over 14 people have been killed in the recent past. So, and they've already done a good job along Keria Valley, and we want to ask them to do similar between the boundary of the two communities so that peace is restored in that region, that part of Turkana, Honorable Speaker, because you remember, Honorable Speaker, that last week we approved the field development plan, and the investor is already on the ground, and even National Land Commission are on the ground, and very soon they are going to embark on basically transporting and exporting the crude oil from South Lokichar, based in Honorable Speaker. But if the insecurity continues, it means there'll be a problem basically in that region. That's why we want to urge them to take quick action and commend them for what they have already done. I want to dispute what Senator Fernandez said, that they are not doing a good job, they're sleeping on the job. I don't know why he left. He has worked out, Honorable Speaker, because CS Murkomen has done very well. For the short period that he's been in that ministry, he has done a wonderful job. That's why we want him to do the same in Turkana. He has done similar in Samburu, and Samburu, basically, they are now relatively enjoying some peace, even like Kibia, where Senator Kinywa has said, Honorable Speaker. So I want to comment on that statement. And then the second one is on the International Women's Day on Sunday. That's a special day, and Senator Muma said they had planned to do a dinner for all of us. And I want to urge them that they can extend the dinner next week. It's not too late. You can treat us on Monday or Tuesday after the International Women's Day. It is important. The women are doing a great job. And as it is said, if you educate a woman, if you educate a girl child, you're educating the whole nation. We want to support them. And we want them to also go for elected position. This thing of asking for a 2/3 in elected positions, let them. You are 50%. The population of women in this country are over 50%. And I don't know why, when it comes to every 5 years we go for elected positions, they are not able to elect it themselves. You also need to style up, sensitize the women so that they can also choose women as leaders. Very well. Deputy Speaker Emeritus Senator Professor Kamal Margaret. Thank you very much, Mr. Speaker. The first statement I want to comment on is the one from Senator Ezena on the logging, maram harvesting, and water issues. Mr. Speaker, in my other life, I'm a soil scientist. I have seen the pictures that Hezena has on where the maram is being harvested inside a forest. This is illegal to begin with. So it is not even about whether it is legal or illegal. You cannot harvest maram in a forest. The problem, Mr. Speaker, is that the minute you destabilize the forest that much, the ecosystem changes, and to rebuild soil that can actually carry a forest is very, very difficult. So it is very important that even as this statement is being interrogated by the committee, that they actually interview the CS in charge of afforestation. Because logging, yes, you can approve logging to be done. But even when they are removing the logs, we normally say, you just remove the logs, retain the topsoil, and go and replant the trees. How else are we going to get our 15 billion seedlings on the ground if we actually destabilize the soil to the extent that they cannot even carry